Отлично. Окей. Вот она появилась. Теперь можно просто вверх вниз и все.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
A few more minutes. No, stop. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's a different mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Jayom Vishnupad Paramahansa Bharvadakacharya Astatara Situshi Sriman His Divine Grace Shalesi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Haribol Slava Sabrapsam Predano Slava Shri Guru Shri Grangi Mom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shrunivadi Paskyatyate Satarane Om Agana Timarandasya Gananjana Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagurjatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Dagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Trubhyascha Kripa Sinu Vyevacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Здравствуйте. So, спасибо большое. The title of the seminar is about 6 loving exchanges. Наш семинар называется «6 видов любовного взаимообмена». But I'm going to include most of the nectar of instruction. В основном это будет основываться на нектаре наставлений. And the emphasis on Srila Prabhupada. И также на свидетельствах Шрилы Прабхупады. And our disciple succession. И на свидетельствах нашей ученической преемственности. Acharya means one who knows perfectly how to engage in these 6 loving exchanges. Преданный означает, что он знает, как в точности действует, как обмениваться любовью, вот эти 6 видов любовного обмена. So, if there's any value to this seminar, it'll be because I'll try to repeat what Srila Prabhupada said. If there is any value to this seminar, Если есть какая-то ценность в этом семинаре, it will be because I've repeated what Srila Prabhupada has said, она заключается в том, что я буду повторять то, что сказал Шрила Прабхупада, or what he says in his book. или то, что он говорит в своих книгах. In the Chaitanya Charitamrita, В читании Чаритамрите Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has told us that there are 2 different types of Shiksha Gurus. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит нам, что существует 2 вида шикша-гуру. That Krishna or Shiksha Guru ke ka a Krishna Svarup.
Antaryami Bhakti Shrestha Eduru. So being a Shiksha Guru is a very exalted position. Быть шикша-гуру — это очень возвышенная позиция, положение. The position of the Diksha Guru Diksha is actually meant to help us cultivate the Shiksha. Положение дикша-гуру или суть дикши заключается в том, чтобы помочь нам развивать или следовать шикше. For instance, who was the spiritual master of Arjuna? Например, кто был духовным учителем Арджуны? Who can say? Кто может сказать? Who? I can't hear. I'm a little deaf in one of my ears. Громче. Krishna, yes, Krishna was. Да, Кришна. So, and the battlefield Kurukshetra, when did they do the fire sacrifice? А на битве при Курукшетре, когда они там огненную ягью проводили? When was the fire sacrifice performed? Когда она проводилась? Was there a fire sacrifice? Была ли она? There was? Была? Yeah, Krishna, Arjuna didn't say, Karpanya dosho swabhava swabhava, prichchami swam dharma sumura cheta, yatschaya sinistita bruitan me, shishaseham sarimam tvam prapana. Now I'm completely confused about my duty. I've lost all my composure to weakness. Я полностью утратил свое самообладание, полностью сбит с толку, я не знаю, в чем же мой долг, говорит Арджуна. Now I'm asking you, please tell me what is best for me. И он говорит, пожалуйста, дай мне наставление, скажи, что же является лучшим для меня. Now I'm your disciple and a soul surrendered to you, kindly instruct me. Теперь я твой ученик, и душа, полностью предавшаяся тебе, пожалуйста, дай мне наставление. So Krishna didn't say, all right. И Кришна говорит, How many rounds are you chanting a day? он не говорит, ну хорошо, сколько ты кругов читаешь каждый день? My dear Arjuna, are you willing to follow four of the principles? Мой дорогой Арджуна, а ты согласен следовать 4 регулирующим принципам? Da. Хорошо. Okay. So, is there some wood here? Да, хорошо. А есть ли у нас здесь дрова? Сказал бы So Кришна. let's have the fire sacrifice. Your name is now, what was your name before? Arjuna. Давайте проведем огненное Now you're жертвоприношение. Arjuna Das. Теперь тебя звали раньше Арджуна, а теперь будут звать Арджуна Дас. No, Arjuna surrendered to Krishna, and Krishna gave him transcendental knowledge. Нет, Арджуна предается Кришне, и Кришна дал ему трансцендентное знание. And at the end of Bhagavad Gita, Arjuna realized he was Krishna's servant. И в конце Бхагавад-гиты Арджуна понял, что он слуга Кришны. So at the beginning, Arjuna was thinking, I am this body. Вначале Арджуна думал, что я являюсь этим телом, These are my relatives. это мои родственники. And at the end, he thought, I am Krishna Das. А в конце он говорит, он понял, что я Кришна Дас. Or Arjuna, Krishna Das. Или Арджуна и Кришна Дас. So similarly, our taking Diksha, which is also significant, is an important step for receiving the Shiksha. Таким образом, дикша, что само по себе является важным шагом, это то, что помогает или то, что поддерживает дикшу, шикшу. Ultimately, it's the transcendental knowledge that delivers us. В конечном счете, трансцендентное знание освобождает нас. Indeed, the activities of a pure devotee are transcendental knowledge. И слушать о деяниях чистого преданного – это и есть трансцендентное знание. In this age, it is only the holy name in the activities of the Vaishnavas. Говорится, что существует только святое имя и деяния Вайшнава. But there are different levels of Shiksha Gurus, as Prabhupada explains. Но Шрила Прабхупада объясняет, что существует 2 разных вида шикша-гуру. Actually, Krishna says, or Krishnadas Kaviraj says, he says, Antaryami, so that's the super soul. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит «антарьями» или «сверхдуша». So, I can say with great confidence. Это очень сокровенное. No, I can say. Я бы сказал, что это очень сокровенное. That probably none of us are the super soul.
Практически no one of us. Not one of us. No one here is the super soul. Никто здесь из нас не является сверхдушой. Does anyone think they're the super soul? Кто-то может сказать, что он сверхдуша? Well, that's good. Harasho. So the next thing is Bhakti Shresa, the best of the devotees. И следующий вид Шикшагуру — это Бхакта Шрештха, лучший из преданных. Does anyone consider themselves the best of the devotees? Кто-то может про себя сказать, что я являюсь лучшим преданным. Don't be shy. Не стесняйтесь. We know you're humble, but Мы знаем, конечно, что вы смиренные. so there's two types of Shiksha Gurus, the Supreme Lord, the Antaryami in everyone's heart. Итак, существует два вида Шикшагуру: Верховный Господь, Антарьями, сверхдуша в сердце, And the best of the devotees, the Mahabhagavata. и лучший среди преданных Махабхагавата. But Chaitanya Mahaprabhu has told us that we're all supposed to be guru. Но Чайтанья Махапрабху сказал нам, что мы также должны стать гуру. Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agaya Guruhana Taridesh. He said, whoever you meet, you're supposed to tell them about Krishna. Он сказал, кого бы ты ни встретил, ты должен говорить ему о Кришне. And that way, Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agaya Guruhana Taridesh. And this way become guru and help deliver your land. Итак, ты станешь гуру, и ты сможешь освободить свою землю. So, if the super soul is the Shiksha Guru, if the best of the devotees is the Shiksha Guru, does that mean when I start telling people about Krishna, I become an Uttama Adhikari? Если сверхдуша является Шикшагуру, если Шикшагуру — это лучший из преданных, означает ли это, что если я начинаю говорить о Кришне, я становлюсь Уттамадхикари? Da? No, of course not. Конечно, нет. But we become an instrument for Krishna. Но мы становимся инструментом Кришны. Krishna told Arjuna, when Arjuna asked Krishna, who are you? Когда Арджуна спросил Кришну, кто ты, Кришна ему ответил. Suddenly our Krishna was manifesting the universal form. Кришна проявил вселенскую форму. And he was fire was coming out of his mouth. Огонь вырывался из его ртов. He had unlimited forms with discs and clubs and lotus У flowers. него были эта безграничная форма с дисками лотосов и булавой. He was chewing the warriors on the battlefield. Он жевал этих воинов, которые были там на этой And битве. Arjuna was a little surprised. И Арджуна немножко испугался. You seemed pretty normal before. Хотя до этого он вел себя вполне нормально. Now you seem a little bipolar. Теперь выглядело, что он немножко был напуган. I thought you were a vegetarian. Я думал, что ты вегетарианец. I didn't know my friend eats warriors. Я не знал, что мой друг пожиратель воинов. So Arjuna was surprised and he asked Krishna, what is going on? И Арджуна был удивлен, и он спрашивает Кришну, что же происходит? What is your pravriti? What is your purpose of manifesting this form? В чем является твое, как праврити или прити-праврити, смысл явления этой формы? So Krishna said, Kalosmi lokashe krit pravrido. I am time. И Кришна отвечает этим стихом, он говорит, я есть время. And basically I've come here to kill everyone. И в конечном счете я прихожу, чтобы убить всех. So Arjuna was a little surprised. You seem like a nice person. Арджуна был удивлен. Ты же выглядишь как такой приличный, хороший человек. Now you've decided to kill everyone. А теперь ты вдруг решил убить всех. But Krishna said at least the 5 Pandavas will be spared. Но Кришна говорит, по крайней мере, вы 5 пандавов останетесь живых.
And then Krishna told Arjuna, Tasmat Twamutishya Sholabhasva Jitva Shatrum Bhukshvarajam Samridam Mayayavata Niyatam Purvamevam Nimitra Matram Bhava Savasachin. He told Arjuna, just get up. Затем он говорит: Арджуна, просто воспрянь. Obviously Arjuna was falling asleep. Как будто бы Арджуна уснул. Or at least he was reluctant to fight. По крайней мере, он отказался от битвы. So Krishna wanted Arjuna to get up, do something. Кришна захотел, чтобы Арджуна встал и сделал что-то. And just put aside all your different speculations. И отодвинул в сторону все свои разные измышления. That conquer your enemy and enjoy a flourishing kingdom. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. Krishna said, they're already put to death by my arrangement. Кришна говорит, они уже мертвы по моему замыслу. And you can only be an instrument in the fight. А ты только можешь быть инструментом в этой битве. So this idea that I am going to become guru and deliver everyone. Итак, эта идея, заключающаяся в том, что я стану гуру и освобожу всех, that's considered to be illusion. она считается иллюзорной. In the mode of ignorance, В гуне невежества we think we're the controller, we're the proprietors. мы думаем, что мы собственники и мы контролирующие. And in the mode of passion, we think we're the enjoyers. В гуне страсти мы думаем, что мы наслаждающиеся. And in the mode of goodness, we think we're the deliverers. А в гуне благости мы думаем, что мы освободители. But actually, all we can become is a servant. Но воистину все, чем мы можем быть, это быть слугой. A servant of Krishna and his devotees. Слугой Кришны и его преданных. We can't become anything else than what we already are. Мы не можем стать чем-то, чем мы уже не являемся. And we're eternally Krishnera, Jivera Srupahoy Krishnera Nitidas. We're eternally servants of Krishna. А вечно, в вечности мы являемся слугами Кришны. We can't become anything other than Krishna's servant. Мы не можем стать кем-то отличным от слуги Кришны. And in Krishna consciousness, we're directly serving Krishna's servants. В сознании Кришны мы непосредственно служим слугам Кришны. And that way we serve Krishna through his servants. И так мы служим Кришне через его слуг. Who are under the internal energy of Krishna. Или мы служим под руководством внутренней энергии Кришны. And in the illusory energy, we serve Krishna also, but we serve his illusory maidservant, Maya. А находясь в иллюзорной энергии, мы также служим Кришне, но мы служим как служанки Майи или как слуги Майи. So our first business is to become a servant of a pure devotee. Итак, наше первое дело – это стать слугой чистого преданного. And then, even if we haven't realized everything about Krishna or even a little bit about Krishna, we just repeat what we've heard from the pure devotee. И тогда, даже если мы не поняли всего о Кришне, или мы поняли совсем чуть-чуть о Кришне, мы просто повторяем то, что услышали от чистого преданного. And that will have its effect. И это будет иметь эффект. The pure devotee is repeating what he heard from his spiritual master. Чистый преданный повторяет то, что он услышал от своего учителя. And it goes all the way back to Krishna. И эта цепочка, она восходит к Кришне. The difference is that the Uttama-adhikari is actually experiencing Krishna when he's repeating. Разница заключается в том, что у Уттамадхикари у него есть опыт восприятия Кришны, когда он повторяет эти слова. He's actually able to see everyone and everything in relationship to Krishna. Он воистину способен видеть все и вся в связи с Кришной. Therefore, he knows everything here belongs to Krishna. Поэтому он знает, все здесь принадлежит Кришне. He knows everything here is meant for Krishna's pleasure. И он знает, что все здесь предназначено для наслаждения Кришны. Everything and everyone is meant for Krishna's pleasure. Все и все предназначены для наслаждения Кришны. And he knows whatever he's able to do, he does as an instrument for Krishna and the previous acharyas. И он знает, что все, что он способен делать, это быть инструментом Кришны и предшествующих ачарьев. So that's called seeing things objectively. И вот это и называется объективное видение. Such a devotee, he has all the good qualities. У такого преданного есть все хорошие качества.
of the demigods. Все хорошие качества полубогов. And therefore, in repeating the message, he has nothing to gain. И поэтому, когда он повторяет это послание, ему не к чему стремиться. He's not afraid of losing anything. Он не боится что-либо потерять. He can present Krishna's message properly according to time, place, and audience. И он может представлять послание Кришны должным образом в соответствии с временем, местом и слушателями. On the other hand, one may not be so elevated. С другой точки зрения, он может быть не очень искушен в чем-то, But according to how much we follow the previous acharyas, но насколько мы следуем предшествующим ачарьям, certainly there's a certain amount of spiritual advancement made. определенный уровень духовного прогресса мы получаем. And therefore one can explain what is the path of devotional service according to what one's level of advancement. И поэтому человек может объяснить до той глубины, рассказать о преданном служении, до какой он сам продвинут. Prabhupada writes at the middle of that purport that the acharya, in the true sense of the term, Шрила Прабхупада пишет в середине комментария, что ачарья в полном смысле этого слова, в истинном смысле, who's authorized to deliver Krishna, который авторизован от Кришны, enriches передавать the Кришну, devotee, enriches он to increase. Actually, maybe we should always have the books here. So, enriches mean to bogavasla. What is boga? Riches. Он достигает уровня чистой преданности. What is the word? Bhagavasa. To give bhagavasta. Богатство. Enriches a disciple with full spiritual knowledge. Он награждает ученика полным духовным знанием. And thus, передает это богатство. the spiritual master and the acharya in the true sense of the term, who's authorized to deliver Krishna, enriches the disciple with full spiritual knowledge and thus awakens him to the activities of devotional service. И пробуждает его к деятельности в чистой преданности. Награждает духовным богатством, духовного знания и занимает в деятельности в чистой преданности. We're all here because basically Srila Prabhupada spread the Hare Krishna movement. Мы все здесь, в общем говоря, в основном потому, что Шрила Прабхупада распространил движение сознания Кришны. And we're also here because Srila Prabhupada's followers repeated and acted according to Prabhupada's instruction. И мы здесь также и потому, что последователи Шрилы Прабхупады, они говорят и действуют в соответствии с наставлениями Прабхупады. As much as Srila Prabhupada's followers are non-different from Srila Prabhupada, then they become effective in spreading Krishna consciousness. И до той степени, до которой последователи Шрилы Прабхупады верны в следовании ему, до той степени они эффективны в распространении сознания Кришны. But Srila Prabhupada's books are the basis of the Hare Krishna movement. Но книги Шрилы Прабхупады являются основой движения сознания Кришны. And therefore, if we read Srila Prabhupada's books, we're actually associating with him. И поэтому, читая книги Шрилы Прабхупады, мы общаемся с ним. As it says in the verse we're going to read, Dadati pratigrinati Goyamakiti Prichiti Bunde Bojayate Chaiva Shadvidam Priti Lakshanam. Offering gifts in charity and accepting charitable gifts. Предлагать подарки и принимать дары. So in our movement, what is the most charitable gifts we're giving to anyone? И что является самым щедрым, самым богатым даром, который мы в нашем движении можем предложить людям? Can anyone say, what is the most charitable gift we can give anyone? Кто-то может сказать, что является самым щедрым подарком, который можно подарить человеку? Yes. What's that? Holy name. The holy name, and yes, what Да. else? Что еще? Yeah, Srila Prabhupada's books. Книги Шрилы Прабхупады, да. What's the difference between the holy name and Srila Prabhupada's books? А какова разница между святым именем и книгами Шрилы Прабхупады? Yes. Holy name we can hear only
hear close in the street, but books we can hear them as long as they stay on our bookshelf. Yes, that's certainly true. Да, это несомненно так. Yes. This answered on the same questions. Through books, Srila Prabhupada give us the taste to holy name. Yes. Actually, the books are an expansion of the holy name. На самом деле книги являются экспансией святого имени, расширением святого имени. When we say Hare Krishna, we actually mean everything about Krishna. Когда мы говорим Харе Кришна, мы имеем в виду все, что связано с Кришной. Krishna is never alone. А Кришна никогда не один. Wherever Krishna is, there is Vrindavan. Где бы ни был Кришна, там Вриндаван. And with Vrindavan, there is all Krishna's associates. А Вриндаван наполнен спутниками Кришны. And therefore, the holy name and Krishna are non-different. И поэтому Святое Имя и Кришна не отличны друг от друга. And the books are expansions of Krishna's name, form, quality, and pastimes. А книги являются экспансией имени, форм, качеств и игр Кришны. In any case, these are the most charitable gifts we can give to anyone. В любом случае, это самый щедрый дар, который мы можем подарить кому-то. To give someone Krishna. Дать кому-то Кришну. Tadati pratigrinati goyam akyati prichati. And our books that we're giving, principally are Srila Prabhupada's books. И книги, которые мы даем, как в основном это книги Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada said, these are my written ecstasies. Шрила Прабхупада говорил, что это мой записанный экстаз. We have to ask, when we write something down, how often are we in ecstasy writing it down? Когда мы что-то записываем, мы можем себя отследить. Часто ли это наш записанный экстаз? When we write someone an email, Мы пишем кому-то ответ по электронке. how often do we write at the end, these are my written ecstasies? Как часто мы пишем там в конце, это запись моего экстаза. But Srila Prabhupada is with Krishna. Но Шрила Прабхупада был с Кришной, He is with Krishna's associates. и он есть с Кришной, и он находится вместе со спутниками Кришны. And how did he come to such a position? И как достичь такого положения, как он достиг этого? Can anyone say how Prabhupada arrived at the position of being a personal associate of Krishna and his associates? Если так спросить, как Шрила Прабхупада достиг этого уровня, находиться на одном уровне с Кришной и его спутниками? He followed instructions of his spiritual master. Yes, he became a sincere servant of his spiritual master. Да, он стал искренним учеником своего духовного учителя. And he was not just serving his spiritual master, he's perfectly serving his spiritual master. Он не просто служил своему духовному учителю, а он совершенным образом служил ему. And how did his spiritual master get that position? А как духовный учитель дает вот это положение, такое положение? How did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada get his exalted position? Как Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад получил вот это свое возвышенное положение? He served to his guru. Yes, so this is our disciple succession. Да, он служил своему гуру. Такова наша ученическая преемственность. To become nimitra matram bhavasava sachin, become an instrument for the previous acharya. Стать инструментом в руках предшествующих ачарьев. Now, as much as we serve the order of the spiritual master, then to that extent we become an instrument. До той степени, до которой мы выполняем приказ, наставления духовного учителя, до той степени мы становимся инструментом. And what is the spiritual master asking us to do? А что духовный учитель просит нас делать? He's asking principally to engage in the 6 loving exchanges. В основном он и просит нас быть занятыми этими 6 видами любовного обмена. And then, as we find out in the next verse, we should do them appropriately.
И, как это объяснено в следующем стихе, мы должны делать это должным образом. Following as a servant of the previous acharyas, Действуя как слуги предшествующих ачарьев, следуя за ними. expertly with this transcendental discrimination. И быть искусными в трансцендентном развлечении личностей, как бы. The main problem, everyone is engaged in the 6 loving exchanges. В общем говоря, все заняты этими 6 видами любовного обмена. As Prabhupada explains, that even in ordinary dealings, people are engaged in 6 loving exchanges. Как Шрила Прабхупада говорит, что даже обычные люди заняты 6 видами любовного обмена. That a businessman meets another businessman, Например, бизнесмен встречается с другим бизнесменом. and they sit down Они and they садятся. have lunch together. Садятся и обедают вместе. And then they exchange presents, Они обмениваются подарками. and they have some intimate dealings. Какие-то у них близкие, они разговаривают о чем-то таком. So even ordinary people, they're engaging in these 6 loving И exchanges. так даже обычные люди, они заняты этими 6 видами любовного обмена. Even a tiger offers food to his cubs. Даже тигр предлагает пищу своим детям. Even the birds, Тигрятам. they ask questions and get answers. И даже птицы задают вопросы и получают ответы. Does anyone know what the principal question a bird asks is? А кто-то знает главные вопросы, которые задают друг другу птицы? Yes, where is the worm? Где червячок? That's Да. what, when you hear beep, beep, Когда вот так они говорят, пип-пип, that means where is the worm? это означает, где червячок. And beep, 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 beep means it's over there. А вот этот ответ, пип-пип-пип, означает, что он вон там. You can write that down and try it out. Next bird you see, you go, Можно записать себе на листочке. beep, 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 beep. И потом, and когда he'll fly птицы over будут there. говорить, вы будете знать, что они говорят. So even all living entities are engaged in these 6 loving exchanges. Итак, даже обычные люди и даже все живые существа, они заняты этими 6 видами любовного взаимообмена. But the differences in Krishna consciousness, the loving exchanges are done to please Krishna. Но разница заключается в том, что любовный обмен в сознании Кришны делается для того, чтобы доставить радость Кришне. And our acharyas are those who know perfectly well how to engage in these loving exchanges. И наши ачарьи, они в совершенстве знают, как быть занятыми этими видами, 6 видами любовного обмена. And that's what these books all are about. И все наши книги, они об этом. Krishna was telling Arjuna, to fight. Кришна говорит Арджуне сражаться. Because he wanted to, Krishna, ultimately his purpose was to spread Krishna consciousness. Поскольку миссия Кришны заключалась в том, чтобы распространить сознание And Кришны. Krishna consciousness means these 6 loving exchanges. Сознание Кришны означает 6 видов любовного взаимообмена. So, our first business is to put Prabhupada's instructions in our heart. Итак, наше первое дело – это поместить наставления Шрилы Прабхупады в наше сердце, With the idea of engaging these 6 loving exchanges. неся как бы эту идею быть занятым 6 видами любовного обмена. Prabhupada writes in the Bhagavad Gita, Шрила Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, in the 4th chapter, в 4 главе, verse 34, в 32 стихе, the famous verse, Tadvidi pranipatena pari prashneva 34. sevaya. How many have ever heard that verse before? Кто знает, кто слышал этот стих раньше, тот Витхи Just Пранипати. try to learn the truth by approaching a spiritual master. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. So Prabhupada writes in the purport, satisfaction of the self-realized soul is the secret of advancement in spiritual life. Там Шрила Прабхупада пишет в комментарии: удовлетворение самосознавшей себя души является секретом духовного прогресса. How many think that Srila Prabhupada is a self-realized soul? Кто думает, что Шрила Прабхупада является самосознавшей себя душой? Хорошо.
So satisfaction of the spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Итак, удовлетворение духовного учителя является секретом продвижения в духовной жизни. So how do we satisfy Srila Prabhupada? Итак, как же удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Does anyone know? Кто-нибудь знает? Yes. To distribute his books, to read his books, Может быть. to follow his instructions. Yes, follow his instructions. Да, следовать его наставлениям. That we can be sure. Это будет наверняка. Of course, Prabhupada has asked us to distribute his book, Конечно, Шрила Прабхупада просил и распространять его книги, but we should do it in a nice way also. но это нужно делать также правильно, хорошо. We should do it. There's more instructions than just distributing books. Есть больше наставлений, чем просто распространяйте книги. So, what are those instructions? А что это за наставления? Prabhupada writes next. Что следующим пишет Шрила Прабхупада? Blind following and absurd inquiries are condemned. Слепое следование и как бессмысленные вопросы не поощряются. So, if we're blindly following, Если мы слепо следуем, or are making absurd inquiries, absurd inquiries. как бессмысленные вопросы. Yes. What's the word for absurd? Useless, like this. No. Do you have a Bhagavad Gita? Does anyone have a Bhagavad Gita in Есть Бхагавад Russian? Гита на русском у кого-то, пожалуйста. Yes. Does anyone have an actual physical book in Russian? А книга есть? Bhagavad Gita? Don't worry, we won't sell it. Не волнуйтесь, мы ее не продадим. And if we sell it, we'll give you the Lakshmi for it. Если продадим, то деньги отдадим. But I keep 20% for selling it. Meaningless. Да. How many have a Bhagavad Gita in Russian? У кого есть Бхагавад Гита на русском языке? Хорошо. So, chapter 4, text 34. So, blind following and absurd inquiries are condemned. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. So, blind following. Итак, слепое следование. Anyone here ever blindly follow? Кто-нибудь есть здесь слепые последователи? So, blind following means out of sentiment. Итак, слепое следование означает из сентиментов. Oh, he's so nice, I must do whatever he says. Ой, он такой хороший, я сделаю все, что он скажет. I don't know what he said, but I got to do it anyhow. Я не знаю, что он говорит, но я буду делать все, что он скажет. Absurd inquiries, what's an example of an absurd inquiry? Пример бессмысленных вопросов какой может быть? Where did the jiva come from? Откуда пришла джива, например? Откуда пришла джива? Did you ever hear the story of the scissor person who said it was done with a scissor? Another person said it was done with a knife. Слышали эту историю про спор двух людей? Один говорил, что лучше ножницы, а другой говорил, что лучше нож. So, no, it was a scissor. No, it was a knife. It was a knife. Один говорил, нет, лучше ножницы, другой говорил, нет, лучше нож. Finally, they started to fight with each other. И потом они стали драться друг за другом. The man who was the knife man picked up the guy who was the scissor man. И тот, который был за нож, он схватил за грудки того, который был за ножницы, Threw him into the river.
и выбросил его в реку. The scissor man was drowning. И тот, который был за ножницы, он тонул уже. And just before he drowned, И вот перед тем, как уже he put up совсем his утонуть, hand. он поднял руку вот так вот и показал, что ножницы лучше, It was a knife. It was a scissor. что ножницы лучше, острее. So one of them is overuse of intelligence. One of them. The blind following is overuse of our sentiment. И бессмысленные вопросы – это чрезмерное использование нашего разума. А слепое следование – это бессмысленное, это чрезмерное использование сентиментов. And absurd inquiries is the overuse of our intelligence. Итак, бессмысленные вопросы – это мы слишком делаем упор на свой разум. So one should not only hear submissively, Итак, мы должны слушать со смирением, but one should get a clear understanding но мы должны иметь при этом, получать при этом ясное понимание. through service, Служение, submission, а что такое подчиняться and inquiry. и задавать вопросы. The spiritual master is always very kind to his disciple, Духовный учитель всегда добр к своему ученику. and therefore one is always ready to one is always submissive and is ready to render service. Он всегда добр к ученику, который как смиренен и готов оказывать служение. Then the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Тогда взаимообмен знания и вопрошания становится совершенным. So in Srila Prabhupada's books, he said that everything is there. Шрила Прабхупада говорит, что все есть в его книгах. And if we want to know how to perfectly follow these 6 loving exchanges between the devotees, Если мы хотим должным образом следовать этим 6 видам взаимообмена между преданными, then not only we find the books of our not only the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita directs us perfectly how to do that. то, читая книги наших ачарьев, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, там ясно, совершенным образом описано, как сделать это. But Prabhupada's comments are perfectly according to our particular circumstances how to engage in these 6 loving exchanges. И мы должны, как из комментариев Шрила Прабхупады мы узнаем, как должным образом следовать 6 видам любовного обмена. What is necessary so that our inquiries and our knowledge becomes perfect. Что нужно для того, чтобы вопрошание и знания были совершенными? How to become submissive. Как стать подчиненным, смиренным? How to become inquisitive. Как должным образом проявлять любопытство, вопрошать? How to render service. И как нести служение? So that there's a reciprocation of our inquiries and knowledge. Чтобы должным образом был обмен вопрошания и служения. So again, our first business is to fix Srila Prabhupada's instructions in our heart. Итак, снова, наше первое дело – это иметь наставление Шрилы Прабхупады в своем сердце. And everyone in this movement, that's their principal duty. И это является главной обязанностью всех, находящихся в этом движении. Even there are self-realized souls in our society. Даже если мы являемся самоосознавшими себя душами в Their нашем обществе, manifestation, we'll be able to recognize them as self-realized souls because they assist everyone in fixing Srila Prabhupada's instructions in our heart. и мы узнаем о таких душах, что они помогают другим сосредоточиться на наставлениях Шрилы Прабхупады в своем сердце. They connect us actually with the disciple succession. Они могут связать нас с ученической преемственностью. Ultimately, when we're connected, the disciple succession flows both ways. И когда мы связаны с ученической преемственностью, то этот
поток, он как бы течет в обе стороны. When we connect with Srila Prabhupada, we connect with all the acharyas. Когда мы связаны со Шрилой Прабхупадой, мы связаны со всеми ачарьями. Srila Prabhupada can actually recommend us to the acharyas. Шрила Прабхупада может рекомендовать, представить нас ачарьям. The spiritual world is by invitation only. В духовный мир попадают только по приглашению. We have to be invited to the spiritual world. Нужно, чтобы нас туда пригласили. We cannot break into the spiritual world. Мы не можем ворваться туда. And we only get invited by recommendation. А приглашают туда только по рекомендации. We have to be recommended by Srila Prabhupada to Srila Bhaktisiddhanta. Мы должны получить рекомендацию от Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактисиддханты. And Srila Prabhupada also takes his disciples and his followers as part of the disciple succession. И также Шрила Прабхупада принимает своих учеников и их последователей как часть ученической преемственности. When Srila Prabhupada sees that his followers are repeating the message he received, Когда Шрила Прабхупада видит, как его ученики повторяют то послание, которое он получил, and when he sees that the followers follow those instructions, и когда он видит, что его последователи следуют этим наставлениям, when he sees that his disciples or his followers are recommending someone to him, when Prabhupada sees that his followers and disciples are recommending someone to him, когда Шрила Прабхупада видит, что его последователи рекомендуют кого-то ему, then Srila Prabhupada becomes very pleased. тогда Шрила Прабхупада очень доволен. He's pleased to recommend that devotee to his spiritual master. Тогда он рад рекомендовать этого преданного своему духовному учителю. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada recommends that devotee to his guru. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати рекомендует этого преданного своему гуру. And it goes down the disciple succession to Srila Gaurkishore Das Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur. Итак, эта ученическая преемственность идет от Гауракишора Дас Бабаджи, потом к Бхактивиноде Такуру, The six Goswamis. к 6 Госвами. And we come to the Panchatattva. И мы приходим к Панчататтве. What happens when we're recommended by all these great devotees? Что же происходит, когда нам дали рекомендации эти великие преданные? Then the Panchatattva, they actually reveal themselves to us. Тогда Панчататтва воистину являет себя нам. And although in every step of the line the same mercy is there, И хотя на каждой ступени этой цепи есть милость, та же милость, but now we come to the source of all that mercy, но теперь мы пришли к источнику всей этой милости, the Panchatattva, and especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, к Панчататтве и в особенности к Чайтанье Махапрабху, who is radiating transcendental ecstasy, который излучает трансцендентный экстаз, unlimited spiritual bliss, безграничное духовное блаженство. who's radiating the mood of transcendental love for Krishna Он излучает настроение трансцендентной любви к Кришне in the form of pure spiritual ecstasy, в виде чистого духовного экстаза, especially in the mood of separation from Krishna and his associates в in особенности Vrindavan. настроение разлуки с Кришной и его преданными во Вриндаване. And because Lord Chaitanya and his followers, the Panchatattva and all the associates, they're all emanating that transcendental love for Krishna. И поскольку Панчататтва и их спутники, они все излучают эту трансцендентную любовь к Кришне, Krishna and the entire spiritual world are present wherever they are. Кришна и весь духовный мир, они оказываются там, где находится Панчататтва. And therefore, just by offering a leaf, a flower, some fruit or water, according to the directions of our acharyas, И поэтому просто предложив плод, цветок или воду, листок или воду в соответствии с наставлением наших ачарьев, then we're once connected to the spiritual world through our disciple succession. преданный получает связь с духовным миром через ученическую преемственность. It doesn't take it automatically; it's immediate. Поскольку автоматически он оказывается там. But we have to do our service not only with love,
but also with devotion. Но мы должны делать наше служение не только с любовью, но и с преданностью. The more we do our service with love and with devotion, Чем больше мы делаем наше служение с любовью и с преданностью, or with care and attention, или с вниманием и заботой, or as Krishna says, Tesham sadatam yuktanam bhajantam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam yena mam upayantite. Who knows the translation for кто that знает verse? перевод этого стиха? You know Тешам the сатата translation? юктанам. Yes. Paftari Granka. To those who always serve me with love and devotion, I give them intelligence how to reach me. Yes, so those who are constantly devoted to worshiping me with love. Тот, кто занят постоянным служением, поклонением мне с любовью, Steady devotion. это означает стабильная преданность. Hearing Bhagavatam every day, Я читаю Бхагаватам, слушаю Бхагаватам каждый день. chanting our rounds every day, Воспеваем круги каждый день. getting up for Mangalarti every day. Встаем на Мангала-арати каждый день. And when we do it with enthusiasm, И мы делаем это с энтузиазмом. not that it's Mangalarti. Не так, что вот опять там Мангала-арати, ой. Mangalarti. Okay, I'm going. Ну ладно, пойду. Pretty Purvakam, a little enthusiasm. Нет, притипурвакам, с энтузиазмом. Mangalarti Jai! Then Krishna, the Dami Buddha Yogam Tam, Krishna gives us intelligence. Тогда Дадами Будхи Йогам там Кришна дает разум. He's the super soul. Он сверхдуша. He'll give us knowledge. Он даст нам знание. And what is that knowledge? И в чем это знание заключается? How to execute devotional service in such a way as that we actually get Krishna's mercy. Как выполнять преданное служение таким образом, чтобы на самом деле получить милость Кришны? We know what to do, but we do it with devotion. Мы знаем, что делать, но мы это делать должны с преданностью. More steadiness, more enthusiasm. Больше стабильности, больше энтузиазма. And then when Krishna sees we're steady and enthusiastic, И тогда, когда Кришна видит, что мы стабильны и мы исполнены энтузиазма, then what happens? тогда что произойдет? Tesham eva nukam paratam ahama jnana jam tamaha nacham yam yapmavavasto jnana deepena bhashvata. To those who are constantly devoted, Тем, кто постоянно предан мне, out of compassion for them, из сострадания к ним, I dwelling in their hearts, я, пребывающий в их сердцах, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. факелом знания рассеиваю тьму невежества, находящуюся там. So Prabhupada, Srila Prabhupada and our acharyas, Итак, Шрила Прабхупада и наши ачарьи, and everyone here and everyone in our society, и все здесь, каждый в нашем обществе, are the same messages there. и получают то же самое послание. That as much as we're steadily engaged in devotional service, Чем больше мы стабильно заняты преданным служением, as much as we're doing our service with enthusiasm, и чем больше мы делаем наше служение с энтузиазмом, with a care and attention, с заботой и вниманием, with love and devotion, с любовью и преданностью, so to that extent we can deliver the message of Krishna to others. до той степени мы сможем передать послание Кришны другим And explain to them how to carefully, devotedly, steadily, enthusiastically engage in Krishna's service. и мы сможем объяснить им, как с любовью, с преданностью, стабильно и с энтузиазмом заниматься преданным служением, That Krishna is the supreme person. что Кришна является верховной личностью. Aham sarvasya pravo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Everything we can perceive, everything we can't perceive
has come from Krishna. Все, что мы можем воспринять, и все, что мы не можем воспринимать, все исходит от Кришны. Whatever the category is, Krishna is the most. Какой бы категорию мы ни рассматривали, Кришна, Он всегда самый. He's the most humble. Он самый He's the смиренный, most beautiful. самый красивый, He's the most wealthy. самый богатый. He is unlimited strong. Его сила безгранична, He's all attractive. и Он всепривлекающий. He's also the most arrogant. Он также самый гордый. He told Kalyavana, beware, I'm Krishna, I've come to devour snakes I'm a black snake, and I've come to devour frogs like you. Как он сказал Калаяване: «Я Кришна, я черная змея, а ты лягушка, и я пришел, чтобы тебя проглотить». So he's arrogant. Итак, вот его вот эта гордость, заносчивость. What was his name? Who is that? Who's imitating Krishna? Как звали царя, который пытался Кришну сымитировать? No. He had forearms. What's that? Pandraka. Krishna told Pandraka Как Кришна сказал Паундраке, that actually heroes don't talk very much. Heroes don't talk very much. он ему говорит: герои много не болтают. It's useless to listen to a person who's about to die. И бессмысленно слушать человека, который с минуту на минуту умрет. Soon I'm going to separate your head from your body. Как только я отрежу голову от твоего тела, And although you're claiming to be Vasudev, и все твоя гордость, от того, что ты заявлял, your что ты so-called Васудев, body of Vasudev твое так называемое тело Васудевы, will soon become food for jackals and beasts of prey. оно станет пищей для стервятников и шакалов. But Krishna only uses these qualities in service to his devotees. Но Кришна использует свои качества только для служения своим преданным. He may be the most everything, Он может быть самым всем, but ultimately he's the most devoted to his devotees. но в конечном счете он самый преданный своим преданным. And that's the most important quality that И Krishna это has. самое важное качество, которое есть у Кришны. Bhaktavatsal. Бхакта Ватсала называется. So, the conclusion for today is, Итак, вывод на сегодняшнюю лекцию. if we want to actually get if we want to make progress in devotional service, Если мы хотим по-настоящему совершить прогресс в преданном служении, we have to be connected to Prabhupada and disciple succession. мы должны быть связаны с Прабхупадой и ученической преемственностью. We don't ignore those who are connecting us with Srila Prabhupada. We cannot ignore or be ungrateful for those who are connecting us with Srila Prabhupada. Мы должны быть благодарны, и мы не должны пренебрегать теми, кто связывает нас с ученической преемственностью Шрилой Прабхупадой. But ultimately we have to be connected to the disciple succession. Но в конечном счете мы должны быть связаны с ученической преемственностью. Otherwise, our devotional service at best will be incomplete. А иначе наше преданное служение будет неполным. And it may even be not even devotional service. А может быть, это и вообще не преданное служение. Srila Rupa Goswami says, Shruti Smriti Purnati Pancharachaka Vidim Vina Ahaitu Kir Harer Bhaktira No Padayaiva Kalpate. A devotional service not connected with our scriptures Рупа Госвами говорит, что преданное служение, не связанное с нашими писаниями, is it simply a disturbance. оно является просто беспокойством. So we have to be careful. We're connected with someone who's actually connecting us with Prabhupada and his Итак, teachings. мы должны быть озабочены тем, чтобы мы были на самом деле связаны с тем, кто связан со Шрилой Прабхупадой и с его учением. And if we're not conscious of that, И мы, if we're not conscious, если мы не понимаем этого, that's called blind following. это называется слепое следование. And if we hear the teachings, А если мы слышим учение, послание, and we just distort them and twist them in the way we like, и мы начинаем его переворачивать так, как это нам нравится, and we don't accept them as an act of
mercy and devotion, appreciation, Мы не with принимаем appreciation. его с должным почтением, не ценим его. And rather than debate what they are, try to figure out what they are. Вместо того, чтобы как принять его, как оно есть, мы начинаем что-то выискивать, чем оно If we является. don't understand something, we shouldn't just reject it, Если мы не понимаем чего-то, мы не должны это просто отвергать. but we should try to humbly understand our position. Мы должны смиренно попытаться понять свое положение And then with a humble mind, investigate through gurus, sadhu and shastra. и в смиренном состоянии ума обратиться к гуру, садху и шастрам, Pray to the super soul within our heart. молясь сверхдуше, находящейся в нашем сердце. And then when everything becomes clear, then we'll know what to do and how to act. И когда все станет ясным, тогда мы будем знать, что нужно делать, как себя вести. In any case, we're very fortunate. We're all very В любом fortunate. случае, мы все очень удачливы. Somehow or another, we've come in contact with a pure devotee in disciple succession. Так или иначе, мы соприкоснулись с чистым преданным и ученической And преемственностью. we've also come in contact with so many devotees of that pure devotee. И также мы соприкоснулись с очень многими преданными этого чистого преданного. And we properly take care of we properly understand what we properly understand the mercy that was been given to us И если мы должным образом поймем ту милость, которая дана нам, and properly apply it within our lives, и должным образом применим ее в нашей жизни, then we'll actually be connected with Krishna in disciple succession. тогда мы по-настоящему обретем связь с Кришной и ученической преемственностью. And when the devotees recommend us to Krishna, И тогда преданные рекомендуют нас к Кришне. all the mercy coming down to disciple succession will also be given to us too. И тогда вся милость, которая идет на эту ученическую преемственность, она также придет и к нам. So, спасибо. Итак, спасибо. Если один вопрос. Один вопрос. Да. Как понять степень преданности других преданных и себя лично? How to understand the level or degree of devotion in us and in other devotees? Как понять степень преданности в себе и в других? Study Srila Prabhupada's books. Изучайте книги Шрилы Прабхупады. The books, most of the books, practically a good percentage of the books explain that. Значительная часть, значительный процент книг объясняет это. Execute devotional service. Совершайте преданное служение. And Krishna will, выполняйте. will reveal all this to us. И Кришна все это откроет нам. So we don't think ourselves in the wrong position. Мы не должны думать о себе как бы неправильно. We Как-то. should, as Srila Rupa Goswami says in the Nectar of Devotion, Как Рупа Госвами говорит в Нектаре преданности, it's our duty to find this out. наша обязанность – это найти себя, Without knowing this correctly, не зная об этом, не имея должного понимания об этом, we won't be able to properly engage in the 6 loving exchanges. мы не сможем должным образом быть занятыми 6 видами любовного обмена. And without properly engaging in the 6 loving exchanges, А без должного этого любовного обмена, then our progress will be in devotional service will be very slow, наш прогресс в преданном служении будет очень медленным, if at all. если он будет вообще. And we may even commit offenses and go the other way. Мы можем совершить оскорбление и уйти. Just think of, well, now tomorrow we'll go, but just as an example, Ramachandra Chakravarti. Мы завтра подробнее об этом поговорим, как, например, пример, его звали Гопал Чакраварти. Haridas Thakur said, simply by the chanting of holy names and namabhas, one will get liberation. Как было сказано, он говорил, что просто воспевая святое имя Намабхас, человек получает освобождение. But Gopal Chakravarti, he was very young and attractive. Это сказал Харидас Такур, а Гопал Чакраварти был очень... Gopal Chakravarti was very young and Гопал attractive, Чакраварти был очень молодым и привлекательным, very wealthy очень богатым and very proud.
и очень гордым. So he said to Haridas Thakur, И он- how is it possible one can get liberation simply by namabhas? И он сказал Харидас Такуру, как это возможно, что человек получает освобождение, просто воспевая намабхас? Yogis and great meditators for thousands of years can't get meditating for thousands of years can't get liberation. Йоги и те, кто занимается медитацией на протяжении 1000 лет, они не могут обрести освобождение. Because he didn't recognize Haridas Thakur's exalted position. То есть он не признавал возвышенное положение Харидас Такура. He said, if by chanting Harinama with Namabhas one doesn't get liberation, then I'm going to cut your nose off. Он сказал, что если воспевая намабхас, кто-то, преданный человек, не получит освобождение, тогда я отрежу твой нос. Because he misunderstood Haridas Thakur, Он не понимал Харидас Такура he misunderstood his own position. и не понимал своего положения. Therefore, he committed a great offense. И поэтому он совершил великое оскорбление. And instead of his cutting off Haridas Thakur's nose, И вместо того, чтобы отрезать нос Харидас Такура, within a week he contacted leprosy через неделю он заболел проказой due to his offense against a pure devotee. из-за того, что он нанес оскорбление чистому преданному. And his nose melted off. И его нос растекся. And all his beautiful fingers just melted away. И также расплавились его пальцы. So that's a vivid example of how we should recognize a pure devotee. Это пример того, как мы должны относиться к важности признания чистого преданного And understand what our position и is. понимать свое положение. In our society we can say, unless we properly value Srila Prabhupada, Как мы говорим, что в нашем обществе мы должны должным образом ценить Шрилу Прабхупаду. we're chanting Hare Krishna. Мы воспеваем Хари Кришна. We're asking for service to Мы Krishna. просим служения у Кришны. But unless we connect with Krishna through disciple succession, Но до тех пор, пока мы не связаны с Кришной посредством ученической there's преемственности, no question of service to Krishna. нет вопроса о служении Кришне. So, chanting Hare Krishna is not just asking Srimati Radharani and Krishna. Воспевание Хари Кришна не означает только лишь просьбу к Шримати Радхарани и It's actually Кришне. asking Krishna and Srimati Radharani to connect us in disciple succession Мы- through Srila Prabhupada and also through his followers. Мы просим Кришну и Шримати Радхарани дать нам связь с ученической преемственностью через Шрилу Прабхупаду и также его последователей. And when we actually chant, when we purely chant Hare Krishna, Когда мы чисто воспеваем Хари Кришна, it won't only just be Srimati Radharani and Krishna will be there. It won't be that only Srimati Radharani and Krishna will be there. может быть так случится, что только Кришна и Шримати Радхарани будут What's там. that? No, I didn't say that. No, I said it's not that only Srimati Radharani. and Это не Krishna will- так, что только Кришна и Шримати Радхарани там присутствуют. That all of Krishna's associates will also be there. Там также будут и все спутники Кришны. The Panchatattva will be there. Там будет Панчататва. The 6 Goswamis will be there. Там будут 6 Госвами. Our disciple succession of acharyas will be there. Вся наша ученическая преемственность будет там. And also the followers of Srila Prabhupada would also be there. И также последователи Шрилы Прабхупады будут там. Everyone who's pure devotees will be there. Все чистые преданные будут там. Otherwise we'll be ungrateful. Иначе это было бы неблагодарно. And ungrateful devotees can never get the association with these great souls. А неблагодарные преданные никогда не получают общения с великими душами. Spasiba Grantaraj Shri Nectar of Instruction Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande